سلام تفضلتم ميديا كما يقولكم تفضلوا الزيارات أقرباء أبدأ رب دقائق أقداسي تزبلكوا فيديو كمتي بزحلفة جزء قال زأتقولكم حنت فيديو أداليلكم على تا فيديو أمريكا نمأكلاي مبرق وكأتي ميدل إيست بخمي تقصعصيراتو من السعودية كما جرى الديل جرى ناين دادي أموت بعل أصابام يلادن أبوون تاريخون كم مسرتو كتريهم أمريكا كم يجرى مس إسرائيل ديل تجبر الله شعوت نبرن حجز اللون بزح مستي ميدل إيست سلام تايو سلام كركب زي كإل أزيا مهاري زغنة تمرتي وفيديو أداليلكم الله دحرزة حتير مأتو زينا نباهم كبلاء دمسين دحر دحنا الله خينو حدا صحفو مجمرتا أبز نريو زلنا فلايت رادارز نريو زلنا أبز معبالتات أب تويتر نتايد صحف زلو ناي البدي بلن عبيتي نا أمريكا نا كوينات نفرتي كابنا بنينك أساقهم زلوا يرأيالو زي ترى إذا رجع يفلتني يزبهال زلو مول عالم حدش ترئيوتات يزبهال زلو ترئيوتات I don't know نابجس وخوزدنا أيو حجزي أبزوبانا نحرقهمو زي إرترا زلاتو أبتقى يمن نفرتي أفويد يقبر الله أنا تي إيريا مغنياته حتي زوم حتي زبهالو نا يمن تقانا أنتي ولا زغوني يكون فاكشن وي جروب ناب إسرائيل يتكوسو سلازلو ميسايلات لك ميسايل دما كحلف كله أوفيرسلي بسعودية أوفرهيد يزحلف بلع السعودية يزحلف إذا مالتك نفرتي كابنا بن كحلفا خلوا شجرة تقولتها على مغنياتو تي ميسايل عسرة شحميتر لا على ديو سنتي ودخيد ديبندس كسب كنديتي بي ام زبحال ديو كسب كنديتي زغيرتي باليستيك ميسايل زبلوو تعنت روكيتي تقوملو وسانيو حجي سعودية محلف حليفهم مس جوردان أبز جبرو سممع Jordan and Saudi Arabia informed Yemen that it will not allow its airspaces to be used against Israel. And on the other hand, these two countries have given the green lights for Israel warplanes to use their airspaces, including for attacks on Yemen. حجنا يدبلوا report Jordan Saudi Arabian Yemen ناتن airspace كي تتكم هبتي مدبداب تقبرو زلا كي تتكم يتنقق اللوا يبلو بنسأرو دما إسرائيل نسعود يمن كدبدب سائلا يفقدارا خمز اللواء يزرق زلو زي حدشت معبالتاتيو كال معبالتات اللو كم تسألكمي هنسب نعم زي ما بتوسخي إيران البزي بلو تويتراتنا إيران أبزي شاري بحالالو تي إيران نظام حماس ببزحي تحجزهم كم زلا يزرق زلو زينة صورات ناي ميسايلات أم تكواسن عبيت كبتي زبهال ميسايلاتن حجز تهبهم كم زلا يو زنجر زلو أبزيد ما Turkish intelligence بلو the Houthis are successfully tying up Israel airspaces with their missile attacks حجي كاب حوثي زي ماب كريكم زين حكوا حوثي مالت أبزي أدلا مس يمن كأوج is adjacent مالس أبغون ناتنا أيو أبتنا إيرترا ندحريهم وتيماب كم زولاك جيفكم ندحر داريهم يمن إيرترا سجون ينزلوا imagine يمن سكابز بوتا زلا خبز زلا تبويتاس نسرائيل تتكوس على ميسايلات نابزين اللعلي جزء نسرائيل تتكوس على أتن تي إير سبيس تقصعصيراتو كم زلا يوز بحال زلو حجي دايركشن اليوم كونفرت اليوم كجبرواد اليوم تايد بحال أتنشن اليوم كس كبلواد دل يوم إسرائيل انتايوتي دحسب زلو أبز حجي كلير يكون لنا دلو مغنياتو جوردان بتي بتوم حدا تقاوم تزلو أو حماس كأبد حدا شنو قالوا بغازا يمن زم حوت كأبد زي نبيين من شنو قالوا يدبدب له بس يدبدب تحد بتحرم سلازم إسرائيل بكل أخبي بما خمس زلو وأبزي زيناتات زقلت زلو خيترفع حدا باتاليون ملو كم دبديبنا ويكا هاريمنا يقولوا له بمز مسرت بقر زي بنتاغون
حجي نا إيران أوبزرفر يمزيهم بنتاغون تي سيسفاير كجبر يتسعر له يبهال تي منجست أمريكا يتسعر له يبهال بنتاغون يخلق له كم زل إذن الجرزلو زخون سيسفاير حجي 2 hours أجوز واتس إيزي حدش زينايو تي بنتاغون لعلينا أمريكا بريسيدنت حيلي خمزلو أبزي جزيات نرئي لنا which is كومي خاني روخ بقدم تي إسرائيل سيسفاير كهلو تدليو تهلئة مغنياتو نتوم نحماس أب غازا زلو بسلام كوتسو خابت بوتا بزي كوينات ندحر دا تخولتات هالو كوم يفتنو خمزلو أبزي تدقاقامي نرئيو زلنا تاخات بلو يزلو كالي توساقي أنجلينا جولي زي أكتر أنجلينا جولي ناي هوليوود فلت أكتر زي كونيلكا حزبي ناي مهلا زغبر زلو يو كتبل أب تويتر شير كم زبلت يو زنقر زلو بمسارة زي دكتور أناستيزيا تبهال this is the deliberate bombing of trapped population who have nowhere to flee this كونيلكا مي civilian نمتقع مهدم بوتاق أنا بزي بولهم حزبي كم زيلكا خمس غيركا متقع قبا يكونن deliberate وكونيل تباهيلو بعلامة تباهيلو يزقبر زلو اعتبل زلا أنجلينا جولي ازي نختردقون أمنت نزي ناي ميدل إيست زلو شقر كاب معاس دي جمرة ايو كتردقو أقداسي ايو ازي نحنا بتخيدنا بتي تبلنا ترقوم يبولون حانتي زمت أخولكم فيديو لا نعاب حنساب كن رأينا كن ميوغن أنتوني بلينكن لو ما عنتي شير أبزبولو حدا تويتر ويكا زوت او حدا حتتا Eritrean forces must fully withdraw نبلالو it's not clear كم نايوترو كابيو سراويت إيرترا وات زدلي وزلو نتصور أيكونن حلف حليفهم أبزي تي صحيفهم وزلو أبزي هايلايت جيري زلو تي دحري بريتوريا تي PLF disarm جيريو يمزبل زلو have you punished بزح نجار تي كبت أتواز نبورو نجارات disarm جيرون ويكا أوريدوميوم سلازي تي سلام منتي أبتو زوبا كمت إيرتران فورس كابت بوتا إيرتران وتهدرات كوت وخل اللوم كلتي أن هجرات إيرتران إثيوبيان reaffirm مالت كابتي زتخ provoke تجور أزل لو واحد جيب زعبانا يبحرنا كال إن حجي أمونجو جمير زلوا مفحفحات دو كبلا ننا يجزار إسن sovereign وكأنتي ناتن sovereignty ناتن independence of respect خجبرا اللون كابا براخ إلى اللون تبلا الأمريكا سكاب معاسيا نتزوبانا حالية اللو كميلا اختزارب نايزو خلو تأنكي anyway من مغانو كريكمي أبتها فيديو بحنساب كن رئا كتدلئة أبتها فيديو أقد داسيت فيديو تاريخاويت فيديو نغيد نرأيتها فيديو دمتي اندحر الله خوينو حدا صحافو ليكم دحر دمتي زي اللغة كومو اوكي انتقي لكم بليز شير لايك سبسكرايب قبرو جوين بمقبار كتتابعنا دما نقدر مقدنا نحبركم مهنياتو بزح ميدياتاتنا إيرتراويان ويدك هاجر له بزح عين التمرتات ويك أستمرتاتي وهابيو أنا حجي يزلخو mostly أبتي fact based ويك document based نمر عينة حزبنا أقداسي سلزغنا أو صغيت حيزي له time consuming you دا سرح كان دا تمهاركا فيديو كابتن دامت أخيخات قبرو انتقي لكم that's why subscribe قبرو join قبرو حق بزنا التابعنا نبل زلنا انتقي لكم مالتيو دا حن نغيد نرأيات فيديو بحنساب كوينا. The Middle East, the part of Asia that Europeans see as the middle of what they see as the East. Sort of arbitrary, whatever. We call it the Middle East. This part of the world is literally where civilization started, right here in modern-day Iraq. And over the years, the borders here have been redrawn many times as empires have ebbed and flowed through this region. Anyway, the most recent carving up of this region happened by European powers. The French, the British, the Russians. I mean, are we surprised? No. اوكي اجي تعيد بزلو ازي ميدل ايست تباهيلو ويك ماእከላይ ምብራቅ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብዝተፈላለየ ዓይነት ገዛእትኒ ከይዶም ምን መጽኦም ሞኔን ብዝናይ ቀደማት ይዛረብ ዘሎ ኦርመዲ አማይታ ሸሓት ዓመታት ክኸውን ይኽእል ይትዛረቦ ዘሎ ግድን ባክግራውንድ ሂስቶሪ ክህብ ስለ ዘለዎ እዩ ሕጂ ነዛ ነምጽኦ ዘለና ቶፒክ ምክንያቱ እዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ሚድል ኢስት ዘሎ ሽግራት ክንርድኦ እንተደኾይና ሓደ ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ክህልወና ኸድልዮ እዩ በቃ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ከም ዝብልዎ እያ እዚኣ ሕጂ
እዚ ናሮይት ዝገብሩ ዘሎ ኣሜሪካዊ እዩ ሪመምበር ካበይ ዘምጾ እዚ ጽሑፍ እንድሕሪልካ ኣብ ቅድሚኡ ካብ ዘሎ ዊኪሊክስ ዲዩ ዊኪፔዲያ ዲዩ ገለ ተጻሒፉ ዝጸንሖ በዓል ዋሽንግተን ፖስት ቀደም ፖስት ዝገበርኦ እንድሕዳ ንኤርትራ ንኣብነት ዘጸልም ኣሎ ኮይኑ ንዓ ኣይ ዘንብባ ሕጂ እቲ ናሮይት ዝገብር ዘሎ ንዑ እንዳኣረምና ኢና ክንከይድ ንሕና ኣብ ገሊኡ ዝእረም እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ሕጂ እዚ ብዛዕባ ሚድል ኢስት ስለ ዝዛረብ ዘሎ ብዙሕ ንሕና ዘይንፈልጦ ንሳቶም ዝተናኸልዎ ነገራት ይሓብእዎ እዮም ኣንደር ደ ካርፔት ኪፕ ኢን ማይንድ ኣብ ቀጻሊ እውን ከነምጻልኩም ኢና ከንብብዎ ከለዉ ንሳቶም ካበዮም ዘንብብዎ መሲልኩም ካብቲ ቅድሚኦም ዘለዉ ሪሰርች ገይሮም ጥራዮም ዘንብብዎ ደሰድ ግን ንዓና እንታይ ይጠቕመና እቲ ቪድዮ ሓፈሻው ክንዛረበሉ ክጠቕመና እዩ ንኺድ ብሓንሳብ ንርኢ Like, of course it was the British, of course it was the French, of course it was Europeans, of course. The lines they drew didn't really take into account language or ethnicity or regional identity. They just sort of sliced it all up amongst themselves and said, these are our new regions of power in the Middle East. Eventually those European powers left, but the lines they drew stuck around and became the skeleton for what the borders look like today. And this is where our story starts. In the 1930s, here in the modern Middle East. At this point, across the ocean, there was this growing superpower. Look at 1930s, يمتسألو شحنشة عتمئتين سالاسان. زي جنا قدام يكونات عالم أيتجمرن حبني كلا يكونات عالم أيتجمرن كلا يكونات عالم شحنشة عتمئتين سالاسان تشعتني جمر زلو already قدام يكونات عالم 1914 1919 و 18 سابيلي ود الله دحر قرب رجع نيرو دجنا زخانة إيكونومي شجرات نيرو أمونغو ناي قدام يكونات عالمن كلا يكونات عالمن أو أنت شجرة جميرات بحال جرمانيا إذا تحجي باك ستوري إزبوكم زلوا توساقي علي تي هيستوري من تعرفوا يوساني كل جزء تتعويت زوات كل جزء هيستوري يتصحف بتنعو زتعمو بتحكي زنبرة زي كونس بتنعو يتعمو يتصحف أجي كلنا أبزي كنردو أزلنا نجارات هلا أبزي حجي 1930s كمل سوكم ينابتو زوباتي أمريكا نقوبل لتمتسألة ده حيلة تمتسألة أبزي ده حيلة تمتسألة ديسكافر كتجبر كجمر أنا مول عالم أبزي ديسكافر كتجبر كجمر كلا أنا ميدل إيست كموت يوم حجي نخيد that had spent the last century moving west, taking over this whole continent and beyond deep into the Pacific Ocean. We've talked about that a bit. But things were changing. The world had just fought a brutal world war that was fought with new weapons that were powered by this new important substance, oil. Germany lost that war, in part because they didn't have access to enough oil to keep up with this new style of warfare that relied a lot more on machines. The young superpower realized that access to this stuff would determine who would be powerful and who would not. So they stopped looking west. أبز جزيات زي keep in mind oils توقعات power توقعات أبز جزينا جنا مثلا أبز حج إسرائيل كل تشحن إسرائيل زلسن أبز 1930s أبز اللو جزية سكابز recently oil توقعات power توقعات كن كيدنا نبز جزينا ونكمل أوكم يحنا مش أرشا for a moment and turned east with hopes of finding the fuel they needed to build their power. The U.S. presence in the Middle East started with one little dot, right here. But soon that dot would expand into a sprawling network of alliances, covert attacks, flows of weapons, money, and eventually turning into full-on... يغمو حجب تزوبانا أبتي ميدل إيست ندادي مسترخبة بملؤ مسا اندي سامع عن منقستي بعد إيران بلا عراق بل قلز يوم እንዳገም ጠሉ ከዓልዎም እዮም ምክንያቱ ንዓኣቶም ዝጥዕሞም መንግስቲ ኮፍ ከብሉ ክጅምሩ እዮም ሓዙ ሕጂ እቶም ብዛዕባ ዲሞክራሲ ብዛዕባ ሂማን ራይትስ ገለን ዘታልሉኹም ዘለው መን ምዃኖም ስምዑ ኣስተውዕሉሎም that's the reason ነምጾ እዚ ground wars. This is how the U.S. stole the Middle East. Ready and willing to employ all means necessary. Okay, so it's the 1930s, and the U.S. doesn't have a significant presence in the Middle East at this point. But that's about to change, because there's a company based in California that wants to explore this vast desert for oil. 11,000 miles from San Francisco, there lies a primeval desert. A mass of drifting sand and sun-baked earth, 1/3 the size of the United States. This was sort of a risky decision for the California company because, first off, they had no idea if there was actually any oil here. They knew it would mean sinking into the desert. لك عجي حنتي أب كاليفورنيا based ويك أب كاليفورنيا زنبرت حنت عبايناية أو الكمباني
ንስዑድያ መጽያ ዲስካቨር ትገብራላ ኦይል ክረኽቡዲዮም ኣይክረኽቡን ኣብቲ ግዜ ትፍሉጥ ኣይነበረን ድሕሪ ምርካቦም ዝገብርዎ ዓይነት ኣድቨርታይዝመንት ነቲ ሰብናኡ ክኸይድ ከም ስርዓት ዝገብርዎ ክትርእይዎም ሕጂ ብዚ The money of thousands of stockholders in a project that might well end in complete loss. And second off, this desert was a part of a very hardcore religious kingdom. The fact that Mecca is the source and the shrine of Islam gives Saudi Arabia a central place in the Islamic and therefore the Arab. ሕጂ እቶም ኣብ መንጎ ስዑዲ ዓረቢያን ኣሜሪካን ዘሎ ርክብ ወይ ሪሌሽን ክትርድኡ ዝደልዩ ሎሚ ኣስተውዕሉ ሎሚ ከመይ ዓይነት ሪሌሽን ኣለዎን ተባኢሰን ገለ ዝበሃል ኣስተውዕሉ ሕጂ ካብዚኣ እንዳኸድኩም ብምስትውዓል ኪዱ ክበኣሳ ይኽእላ ድን ኣይክእላን ባዕልኹም መጨረሻ ጃጅ ክትገብሩ ኢኹም ኣብዚኣ ስዑድያ ዳርጋ ነፍሳ እያ ትሸይጥ ደላ ሃገራ እያ ትሸይጥ ደላ ካብዚኣ ግዜ እዚኣ ትሒዛ እያ ትሸይጥ ደላ ነታ ሃገር ብምልእታ ብመን ብነዳዲ ሃብቲሞም ዶ ኦፍኮርስ ሃብቲሞም ማዕቢሎም ዶ ኦፍኮርስ ማዕቢሎም ካልእ ግዜ ክነምፅኡ ኢና ስዑድያ ከመይ ገይሮም ተጠቒሞምሉ ንዕኡ ንሕና ክንረብሓሉ ንኽእል ዶ ሳይድ ናብቲ ናይ ዲቨሎፕመንት ንዓና ዝጠቕመና ክንወስድ ኢና world that was home to the holiest sites in Islam, run by a dogmatic royal family that did not like outsiders, especially non-believing Westerners. But even still, the king of the desert kingdom eventually gives the California company permission to explore almost 1 million square kilometers of this desert looking for oil. And after a few years, the bet paid off. And on March 3rd, 1938, in this little patch of coastal desert, they struck gold. Well, actually they struck oil, but 1938 شمونتن ኣብዚ دهران ትብል ዘላ ቦታ ናይ ስዑድያ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ዝገበሮ ዲስካቨር ነዳዲ ክረኽቡ ኢሎም ማለት እዩ ዞም ኦይል ካምፓኒ ልክዕ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ምሽ ላይሰንስ ይወሃቦም ወርቂ ክረኽቡ ዳህሳስ ይገብሩ ልክዕ ከምኡ ምስ ረኸቡ ሽዑ ኮፍ ይብሉ ኣገዳሲ ተኮይኑ ይቕጽልዎ ማለት እዩ ንግድ it might as well have been gold. So throughout the 30s and 40s, American oil executives, workers, and their families started flocking to the Middle East, establishing the first significant American presence in the region. They set up little cities around the oil operation that were little slices of America, full of the deepest... ኣብዚ ሕጂ ከም ስርዓት ናይ ኣሜሪካ ድመስል ስታይል ከም ናይ ኣሜሪካ ከም ናይ ዓዶም ንእሽተይ ከተማ ክሰርሑ ክጅምሩ እዮም እቶም ኣሜሪካውያን ከም ስርዓት ካብ ናይ ስዑድያ ጠቕላላ ወፃኢ ኣብ ስዑድያ ዝነብሩ ወይ ትነብሩ ሰባት ባዕልኹም ክትብሉለይ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ውሽጢ ካምፕናቶም ኣሜሪካ ባንዴራ ኣላ ከም ስርዓት ከም ናይ ኣሜሪካ እዮም ዝነብሩ ከምዚ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ስዑድያ ዕመሞ ኣይዕመሙን እዮም እተን ኣንስቲ ከም ክባራት ኣለዎም ከም ድሌቶም ማለት እዩ ዳርጋ ከተማ ናይ ኣሜሪካ እያ ተረኺባ ደላ በኣ بخمايا فاونديشن كقبر زلو حج السعودية أنت عينت رياكشن كقبر يوم أبزي السعودية آخرت خبز بهالي أمنو حجز رأيوه sinful behavior like allowing women to drive and the consumption of alcohol. Here is another American colony, complete with air-conditioned houses, 2 hospitals, and an outdoor movie theater. This is the sort of stuff that is very off limits in Saudi Arabia. It's literally illegal at this point. So you have a lot of Saudis who are not happy about their government letting the Americans in to behave however they want. But the oil kept flowing. And soon the US government goes to the royal family and says, listen, the oil is flowing better than ever. This is awesome. How about we build a little military base attached to our... ብዙሕ ህዝቢ ደይ ፎቶ ነይሩ ነቶም ኣሜሪካውያን ኣብ ተዓዲ መጽኦም ዝገብርዎ ዝነበሩ እንተኾነ ግን ነዳዲ ተረኺቡ ነዳዲ ማለት ከዓ ሚሊዮናት ቢሊዮናት ስዑድያ ክትህብትም ጀሚራ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣሜሪካ እንታይ ትብሎላ ሊስን ብሎ ኣለዉ ነዚ ናይ ስዑድያ ሮያል ፋሚሊ ኸይዶም ወይ ነዳዲ ረኺብና ኣለና ንዓኹም ክንሕልወኩም ፕሮቴክት ክንገብረኩም ንዓና እውን ንሓለዋ ክኾነና ከይሃርሙና ዘንጎራብቲ ሃገራት ካብዚኣ ትጅምር ዘላ እዛ ናይ ሚድል ኢስት ብምልእታ ፕሮብሌም ሓዝዋ ሕጂ ሚሊታሪ ቤዝ ተገበርና ኣብዚ ኸመይ መስለኩም ይብልዎም ኣለዉ እንታይ ከም ዝብልዎም ራእይ little oil city so that we can, you know, protect you and protect us and protect the oil and stuff. And the Saudis are like, okay, having the great Satan come to our country for oil is one thing, but letting them set up a full-on military base on our soil, and especially when like everyone in our country is not happy with their presence in the first place. But
said the royal family. All of this oil is really valuable and it's really nice and we're getting super rich. So they're like, yeah, sure, set up the base. But there was one stipulation that the Saudis had for the Americans. You are not allowed to literally plant a flag, no flagpoles of the United States. You cannot put your flag anywhere on this base. Instead, you can put a little plaque on the side of the building so that your flag is not literally on our soil. And that was the deal. That's it. ሕጂ ስዑድያ ኣሜሪካውያን ኣፕሮች ምስ ገበርዎም በዚ ናይ ሚሊታሪ በቃ ሓሲቦም ብሉ ማለት እዩ ዌል ሃብታማት ንኸውን ኣለና ገንዘብ ንረኽበሉ ኣለና ዋይ ኖት ግን ባንዴራኹም ኣይፍቀድኒዩ ካብዚ ናትኩም ካምፕ ወፃኢ ኣብ ውሽጢ ካምፕኹም ግን ድሓኒ ፍቀደኩም ይፀገም ዝበሃል የብሉን ይብልዎም በዚ ኣይሰማምዑ ካብ ሽዑ ግዜ ኣትሒዞም ስጋብ ዝሎሚ ኣሜሪካ ኣብ ስዑድያ ኣለዉ ሕጂ ሓዙኒ ብሪክስ ተሓዊሳ ስዑድያ እቲ ቢን ሳልማን ከም ዝገብር ኣሎ ገለ መለ ተበርኩም ቀሊል ከይመስለኩም ዲፕ ሩትድ ኣትየሞም እዮም ኣሜሪካን ስዑድያ ኣብ ስሮም ኣትየሞም እዮም ካልእ ኦልተርናቲቭ ተደይ መፅን እዚ ዓለም ካልእ ተቐይራ ዲ መካይን ብነዳዲ ምኻድ ደው ክሳብ ዘየበላ 9% ባእሲ ክመፅን እዩ ስጋብ ሕጂ ሓዙ ሕጂ ክንደይ ክተርፍ እዩ ንሱ ክንደይ ከድልየና እዩ ክሳብ 200 ዓመት ከድልየና እዩ And that's exactly what happened. The U.S. sets up its first military operation in the Middle East in the form of a landing strip that is right next to this oil field. Okay, so all of this infrastructure that the Americans were building required someone to build it. They أزي أقداسي تاريخ كم تسألكمي بمولو نزينا oil companies كنك أساقز انت لأخوينو حدا إنجينير يدليوم الله حدا نعود سرحو نتخباب دفولتو ودع عدي حدا سب كم تيوم إذا سب مستي لومي أمريكا دولو ويزحلفة تاريخ أزيو أقداسي زغونة تاريخ متحزر لو من مهانو سربرايز كتكون يهم رأيوه a construction company. And there was one construction company that the Americans really liked that helped them build their oil city and their base. This company was founded and run by a guy named Mohammed. Now listen, do you think I'm really giving you the backstory on the construction company that built the air base in the oil city just because that's interesting and I like to talk about construction? No, this is actually very relevant to the story and you will see why very soon. So the Americans and the Saudis are having this forbidden oil bromance and it's going really well and they are just, the oil is flowing, everyone's getting rich. And meanwhile, the rest of the Middle East is looking at Saudi Arabia and they're like, لك أبزعج ملأن تنكبابي جكاتها بتشازل لنا سعودية وملأن يعرب السودان قبسي ليبيا العراق بملأن زي أنت سايبة لنن كمي يجركم يخم مس حدا سيطان أب حدا عرات تدق سودان لكم أتي سينونموس الزراربا كمي يجركم يخم مس أمريكا وين بسيطان وين تلز مسلوهم ويك زي أمنتي سلز بلوهم بخم كلهم يجمروا الله تام عرب بملأهم. Dude, WTF? Why are you like in bed with America and like why are you letting them set up a landing strip in your country? And the Saudi royals are like, do you realize how rich we're getting right now? Like if you were in our position, you would do the same thing. Egypt. Okay, so it's the 1950s and let's get back to Mohammed, the construction guy. His company, by this point, is thriving. The American presence in oil land is just exploding and he is building all of the stuff for it. And so this guy has a giant business. Okay, إذا محمد زبهال إذا سوى أدري ولا لهم إذا يونتي construction نايت خبابي بمول وزهانس أزولو إذا محمد من ينتر لكم أبونا أسامة بن لادن يوزي إذا سوى أيز عشران كلتنا نستنيرونه الحمسة أو العتنيرونه حمزة واحد لتاريخ. And he starts to have children. Well, in fact, he had a lot of children, like 54 children, because he had 22 wives, because that is a thing in Saudi Arabia to this day. Anyway, the point is, one of Muhammad's sons is named Osama. إذا دفلتوا اسك حدا يصحف لي حدا اسك يصحف لي نسوا إذا دفلتوا حجيت relationship تبع أسي أتي جنزب أتي زوم تصونا ميدل إيست مخاد أتي أجرجار السكاب لو من رياض لنا مرفق تغيل زلو بمن زتبقى سين حليلكم تاريخ زير خمس ألكم زلو من زيلو من تححز لزغني نغيد. I told you this was going to be relevant. Okay, a reminder that Saudi Arabia is not the entire Middle East. So I'm going to leave the Osama bin Laden cliffhanger for a moment to tell you what else was going on in the Middle East at this time. Remember that it was the hunt for oil that brought the U.S. to Saudi Arabia originally.
But now, in the 50s and 60s, there was a new reason for the US to think about the Middle East. And that reason is because there's another big superpower that has nuclear weapons, called the Soviet Union, who is coming into the region and saying to everyone, come join Team Communism. And the US is like, hold my beer. حجي كل جزء كم ناتوم تقنعني ويكا أنصارهم كومينيست إلهم زوجوا هجر مني عند رأيكم روسيا توزدلنا لأن تنزواتات بملأن تختس دعلنا إلهم سلز فرح زنبرو أمريكا أوكي حجي بقولتوف محازوت كنجبر لنا خنس فحل لنا زي البلان نيروم الجهاز روسيا دما نتخبى بمسيو نعونا جوين جبرو قبل مجمرة هو اللي ما بير مالسي بيراي حازل لي نجر مالتي كم زي نسأله هبنا نسألك باز بحال دلوب زغير تقرنيا كو مالتي. So in addition to oil, the US is now involved in trying to not let the Soviet Union have any power in this region. Over in Iran, there was a democratically elected leader that the US didn't like. They thought he was maybe a little too friendly with جتري والله دو السعودية مش أقدر تغيلا أمريكا ني إيران قربيتها نتا السعودية وروح ليكونت كأ أمريكا زيت فوت هو مراحي سلزنا برك تقالي وتحسب الله ملياس تنا إيران مراحي السوفيت وين يعركس لزخنة تري والله كنت ما ببصبات كابي بقص كم زلوا حازوا واحد جزء بوينت the Soviet Union. So they worked together with the British to literally overthrow the government of Iran so that they could install a dictatorial leader that was more friendly to the United States. Little side note here, the airport that I fly out of here in DC is named after the guy who gave the go-ahead for this coup in Iran, John Foster Dulles. زي جون فاستر دالاس دفولت له دو أبنا إيرترا محماسكة أبنا إيرترا بزوح تسجمات زجبرة سبعي مهان دفولت له نإيرترا نإثيوبيا محزانات لزغنت بتي بوليتيكاوي قداي نإيرترا تسمد الله أمس إثيوبيا دبل سبعي جون فاستر دالاس إذا سبعي زي ده يتولى إيد يلن كم سرعة دالاس إيربورت دبها تكساس زلوا بشو مية تسوي زلوا. So I'm reminded of the whole Iran thing every time I fly. So the US has its oil thing. It's now involved in trying to prop up a dictator in Iran. There's another big thing happening that brings the US into the region, which is that the newly declared state of Israel. حنت بويت مت أبدا بقيح زي اسمر الله زلوا حنتي newly declared state is of Israel متسأل هبزي هجحازوا أبزي أمريكان إسرائيل كم عانت relationship كجمرين بمول أز خبابتها عانت مبسبات كجمريو كابزي جمرت ستوري نلو من رئيس لنا is starting to piss off its neighbors and starting to look to the US for support. And the US gladly offers it, seeing Israel as a friendly nation in the region that could be Virginia airport. Thank you. Sorry guys. Sorry. Virginia airport. Okay. Big proponent of U.S. interests. So the U.S. starts to fund Israel with tons of money and fighter jets and all of these things to help them fight their wars against their Arab neighbors. There was a debate happening in the United States on whether or not they should actually do all of this to support Israel so intensely, because they knew if they did, they were going to piss off all of the neighbors in the Middle East. And all of the neighbors are the ones who had the oil. In the end, the U.S. did decide to support Israel. And with that came a major... أمريكا بسعودية الله السعودان بمول أنزل عرب كأ نسرائيل يفتوا آنين أمريكا كأن السعودية تحجز تفتنا الله وش تحجز الله ميليتار اندهبت هجي كونفليكت كفت أريو جيت كفت أريو منقو كل أنزل هاجرات أمريكا كعرب حقك قود لا إمالتين تهر أتبع إسامس بعد السعوديان قالوا أتن تقول لهم ده حجي تبأسي كم يجرى هندل كتجوبرو كنرينا أنا هم زول كوكو ينسمعني إيدن دالاس إيربورت إن دي سي يزلوا سون أب دي سي يزلوا يلو قال يوم فيرجينيا يبلوا اللوبزي thank you backlash from all of these oil-producing countries in the neighborhood. There's a crisis of such proportion that we probably haven't even begun to grasp it yet as far as the country is concerned. Scenes like this are becoming all too common on both sides of the Atlantic. But for America, they are more ominous. They tell the Arabs that their oil weapon is wounding America, the country that supports and supplies their enemy Israel. Eventually, this backlash against supporting Israel kind of حجين تاي تفتيروا أمريكا بتجزيتي ناين دار حسرة تفتيروا مغنياتو أمريكا إسرائيل كتحجز سلاز جمرت كل أنت نعرب إن أمريكا كدفع أجميرا هيتدق في عندها بلا حيل سلاز نبرة ندادش لشت أز نبرة شو أمريكا حيال بوليسيتات هاي نبرة كم زنا لومي إمبارجو بقالة أتفرر إحنا نيرة حجي كم سلاز نبرة أمريكا
ኣሜሪካ ናይ ክስታይ ሽግራት ኣጋጢሙ ማለት እዩ ናይ ሕጽረት ናይ ነዳዲ Calm down, there was some peace talks, and anyway, let's get back to Mohammed, the construction guy, and his son Osama, because this is where it really starts to heat up. And it is this world of religious authority and deeply rooted traditions that is now being challenged by the wealth of oil and the Western invasion it has brought. So it's now the 70s, and Mohammed bin Laden, the construction guy, is now insanely rich. His construction company is giant, his 54 children are also rich, and his son Osama is growing up and is in his 20s and is looking around at all of this stuff happening in Iran and in Israel and is starting to feel really uncomfortable with the notion of his family being so supportive of American presence in the Middle East and his government, this religious kingdom, home of Mecca and Medina, being so okay with the US. Osama bin Laden እቲ ኣሜሪካ ተኸባቢ ንበዓል ኢራንን ካልኦትን ቡሊ ትገብሮ ዝነበረት ደስ ይብሎ ይነበረን ዳዓበየ ኸይድ ኮሎ ፕላስ ስዑዲያ ሃገሩ ምስ ኣሜሪካ ዝነበራ ሪሌሽንሺፕ ኣብቲ ግዜ እዚ ፍጹሙ ይወሓጠሉ ይነበረን So embedded in the Middle East at this point. These are ancient holy lands. Why is my government and my family supporting this great Satan superpower coming in and becoming so involved in the Middle East? So bin Laden sets out on a lifelong quest to fight back against these superpowers, not just the US, but also the Soviet Union, invading the Middle East. He heads to Afghanistan, where the Soviet Union is invading Afghanistan, trying to ልክ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ቢን ላደን ናይ ሶቪየት ዩኒየንን ኣሜሪካን ሱፐር ፓወርስ መጽአን ነቲ ከባቢ ብፅቡፅኦ ስለ ዝነበረን ደስ ኣይበሎን እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ግን ሰይቲ ቢን ክሊንተን ቅድሚ ሕጂ ትዝክርዋቶ ዳኹንኩም ነዚ ቢን ላደን ኣሰልጢኖም ንሶቪየት ዩኒየን ካብ ኣፍጋኒስታን ከም ትስጎግ ብምግባር ዲስማንትል ዝገበርዋ ወይ ከም ትፍንጣሕ ዝገበርዋ ዝለዓለ ተራ ተፃወቱ ኣሜሪካውያን ስለያ ምዃኑ ከይትርስዑ ከዘክረኩም ኢለ እዚ ኣይነገረናን እዩ ዘሎ ብዚ ንሕና ግን ንፈልጦ ባክ ስቶሪ ንነግረኩም ኣለና take it over. Bin Laden wants to fight back. By the way, the same year in Iran, that dictator that the US put in gets overthrown in a giant religious revolution that gets rid of the old dictator that the US liked and puts in a religious government headed by this guy, Ayatollah Khomeini. This new government takes a bunch of Americans hostage and starts off hating the United States. And I mean, can you blame them? If someone overthrew the person I elected, I would be pretty pissed too. So anyway, back to bin Laden. He arrives to Afghanistan with a few things. Number one, a bunch of money. Remember, his family's like super rich. He also comes with construction infrastructure because he's like a construction guy. Like his family knows construction and infrastructure building. But most importantly, he comes with an obsessive dedication to fighting back against any superpower that is invading the Middle East. So Osama joins in with all of these rebel fighters who are fighting back against the Soviet Union. And they fight a long, brutal war. By the way, the US was secretly loving this, loving that the Soviet Union was getting like beat back by these like rebel fighters. So they end up sending loads of weapons and money and support to these fighters, something that will come back to bite them a few decades later. Eventually, Osama and the Afghan fighters beat back the Soviet Union. It was 10 brutal years of war, and by the end, these fighters were battle-hardened. Osama was now completely dedicated to his cause of fighting back against superpowers who were coming into the Middle East. So he returns back to Saudi Arabia, where he starts raising money and awareness for his new group that he started while he was in Afghanistan. It's called Al-Qaeda. And the mission of the group is to protect Islam through violently striking back against big superpowers coming into the Middle East. And Saudi Arabia's like, Osama, like, do you have to do this, dude? Do you realize how rich we're getting? Like, Saudi princes are living on yachts in the south of France and, like, flying in their private jets. And they're like, dude, chill. Like, it's fine. We get it. We don't like the United States. But, like, can you, like, maybe chill? Our partnership with the United States is actually turning out to be really great. And I know, yeah, they're really into Israel and they're really bad and everything. But, like, they buy our oil and they give us weapons. And we're, like, doing just fine over here. Osama doesn't chill, and the Saudi government eventually takes away his passport, not letting him leave, and told him to hush up with all the anti-American holy war talk. So Osama finds another plan to maybe win back the heart of the royals.
Saudi Arabia has a next-door neighbor named Iraq, who is run by Saddam Hussein, who Osama sees as a really bad Muslim, totally secular and brutal, and he's just like not a good guy. Saddam is also cashing in on the oil boom. He's building big palaces and statues of himself all over the country. Oh yeah, and he also used the oil money to build a giant army, like the fourth biggest in the world. With this massive army, Saddam decided that he could maybe multiply his oil reserves if he popped down to invade this little tiny country of Kuwait, where there's also loads of oil. This sort of freaked the Saudis out. If Saddam, with his giant army, could grab Kuwait... ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ሳዳም ንኩዌት ወሪርዋ ይድበሃሉ እዚ ቴስዓታት እዩ ተሪተጋጌ እቶም ትፈልጥዎ ክትእርሙን ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቴስዓታት ወይ ኣብ 80ታት መጨረሻ ናይ ቴስዓታት ኣቢሉ እዩ ሳዳም ንኩዌት ዝወረደሉ ሕጂ ስዑድያ እንታይ እያ ትብል ዘላ እንተዳ ንኩዌት ወሪርዋ ሳዳም ንዓና እውን ክወረና ዝኽልክሎ የለን መን ክሕግዘና ዝኽእል ኢሉ ይፈርሕ ስለ ዝነበረ ኦሳማ ቢንላዲን ንሕና ኣብ ኣፍጋኒስታን ከይድና ተሞክሮ ኣለና ናትና ግሩፕ ኣለውና ክንሕግዘኩም ኢና ገለ እዩ ዝብሎም ዘሎ ንስዑድያ ክትሪእዎ ኢኹም ቀጥል would stop him from marching right across this desert into Saudi Arabia. So there's this moment that it's like the moment of infamy of this whole thing, where Osama goes to the Saudis and he says, I volunteer as tribute. He doesn't actually say, I volunteer in tribute. That was Hunger Games. I believe we have a volunteer. But he effectively says, I have me and my battle-hardened men who can go in and fight against Saddam and defend the kingdom. And the Saudis are like, thank you Eritrea 1990s تسعتاتيو لك شنشعت من تسعانيات no, we're not gonna let this ragtag group of rebel fighters fight off the fourth largest army in the world. And Osama's like, well, we beat the Soviets, they're a big army with nuclear weapons and everything. And the Saudis are like, yeah, because you hid in the hills in caves in Afghanistan. Prince Sultan بحفشات هاي زبل زلو أنا حقزوكم غالية إلنا وإلوم أسامة نثم ناي سعودية برنسس وينقصات زنبرو أنت أرسل صدام حسين أنا على سي غالية مسبولهم كم يقرأ سخاد أهم يقرأ على مسبولو نحنا كون أفغانستان السوفيت سعرنا إنا إلو كأمونو ميتسعر على بزي أسامة بن لادن وحقها أو أفغانستان كيف نيرو بعتس لزنبرو تحابيكم حليفكمو دحر سعركم ما داخمكم أبز جن دزرت يو كيف زبها ليلن بخمي كتسعروهم مسولوهم بأمنت بفيز مسولوهم سوم كأدى سايبالهم literally told bin Laden verbatim, quote, there are no caves in Kuwait. And then he asks them, what will you do when he lobs the missiles at you with chemical and biological weapons? Osama's response, we will fight them with our faith. And the Saudis are like, awkward? Sorry, dude, Instead, the king met with somebody else that he thought would make a much better fit than bin Laden and his faith fighters. Dick Cheney had flown to Saudi Arabia the day after Saddam had invaded Kuwait. At this point, the bromance between the US and Saudi Arabia had cooled a little bit as Saudi had gotten more and more flack for لك حجي أمريكا إذا مسعودية أنت أمزول زلوا لصدام كسعر لنا دخلوا بن لادن أيقونن أمريكا يخسر لنا دخل بيج باورز اللوا هاجر يخدمت اللوا إلهم نا أمريكا يعدموا اللو أبز جزية زجن دحرتي مس إسرائيل زنبرم بفحفحت زحيلو سلزنبر أمونجو سعوديان أمريكان ريليشنشيب إذا حجزنا تبل مال أختنا سعوداويان دجنا نتي زنبرم ريليشن حاف كم زبل حجزوهم مالتي in bed with the US. But even despite this, he told Cheney to come with as much force and as quickly as he could. And that is exactly what Dick Cheney did. Ready and willing to employ all means necessary. The US went insane here. They recruited 37 other countries, and then they sent more firepower in terms of ships and bombers and troops and all this stuff than you and I could ever imagine. It was insanity. And they totally crushed Saddam within a few... Thank you, Eritrea. حليف وانبر عراق نشمونت عامت مس إيران تواقع كلهم يحجزوا نيرهم دحر مستألموهم نكويت وريروا. Thank you, Eritrea.
weeks, they had pushed Saddam back and completely won over the hearts of the royals. The bromance is back in business. So now you have these Saudis that are beaming at the Americans for helping them fight off Saddam. And you have a bunch of bases that the U.S. set up to mount this attack. Way more than before. The U.S. came with all of this firepower and manpower and bases and artillery, and then they just sort of never left. Something that really pissed off a lot of Saudis who were very uncomfortable. ካብቲ ሽዑ ግዜ ምስኣተው ኣሜሪካ ኣብቲ ሚድል ኢስት ኣብ ናይ ስዑድያ ካብ ሽዑ ሒዞም ኣይወፁን ካብቲ ሚድል ኢስት ስጋብ ስሎም እውን ዝወፁ ከም ዘይኮኑ ክትፈልጡ ትክእለኩም ገና ክንዲ ሚእቲ ገለ ዓመታት ገለ ቅየር ክኽእል ኣለዎ እምበር ስቕ ኢሉ ኣይክወፅእን እዩ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ስዑድያን እተን ዓረብ ሙልአን እንዳተደብደበት ከላ ፍልስጤም ስቕ ኢለን ኣፈን ሒዘን ከም ዘይምልከተን እዚኣ ተዘውር ዘላ እንድሕር ራእኹም እዛ ማፕ እዛ ስእሊ ርእይዋ እዚኣ እንታይ ትበሃል ስእሊ ልዕሊ ክስታይ ትገልጽ እዩ ትበሃል ትሪእዎ ኣለኹም የዕራብ በዚ ከም ሓደ ሾው እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ እቲ ኣብ ፍልስጤም ዝግበር ዘሎ ምክንያቱ ገንዘብ ሃብቲሞም እዮም ብገንዘብ ተቆሪኖም ተኣሲሮም ስለ ዝኾኑ ናብ ዘብልዎ ከም ዘይብሎም ይፈልጡ እዮም ንሳቶም ሕጂ እቲ ሂስትሪ ክንፈልጦ ከድልየና ቅድሚ ሓደ ዝኾነ ደሲሽን ማስ ሓደ ዝኾነ ውሳኔ መደምደምታ ቅድሚ ምሃብና U.S. presence to begin with. But the guy who was most pissed off than anyone in the Middle East at this point, Osama bin Laden, who had not only been rejected by his own country, but then who got chosen instead, but the great Satan, the United States, a power that Osama had built his entire life fighting against. So Osama bin Laden starts to double down on his original mission. He leaves Saudi Arabia and begins coordinating very precise attacks that could really ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሱ መሰረት እዚ ናሬት ዝገብር ዘሎ ኦሳማ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ድሕሪ ክንደይ ዝገበሮ ጎስጓስ ኣሜሪካ ክትወፅእ ካብ ቦታ ስለ ዘይከኣለት ካብኡ ተኣልዩ ካብቶም ስዑዳውያን ክጠቕሙ ሕግዝዎ ስለ ዘይከኣሉ ናብ ሶማልያ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብኡ ካብ ሶማልያ ተበጊሱ ወይ ካብ ሶማልያ ብዙሕ ነገራት ድሕሪ ምግባር ከዓ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረ እዩ ክነግረና ዝደል ዘሎ እቲ ባክ ስቶሪ ክንፈልጦ ከድልየና እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ብዙሓት ሕዋት ሰዲዶም ለይ ብኢሜይል ኣሜሪካ ከም ዝኾነት ነቲ ናይ ትዊን ታወርስ ዝበሃል መጥቃዕቲ ንኽፍፀም ከም ስርዓት ከም ዝሰርሕሉ በዓላቶም ቶም ኣሜሪካ ምክንያቱ ኣሜሪካ ምክንያት ክረክብ ነይርዋ ንዓለም ክትወራ ከም ድሌታ ሼፕ ክትገብራ ሕጂ ብዙሕ ኮንስፒሬሲ ቲዮሪ ኣሎ ብዙሕ ዝዝረባት ኣሎ ገሊኡ ሓቂ ይበሃል ገሊኡ we don't know only be coordinated by a guy who was good at technical details of a construction company and who had lots of money to fund it. He carries out attacks against the United States all around the world. And by the late 90s, he starts planning the attack that would change our world forever. مسنا قريتا أبزي حجتي فيديوهات سو بوست الوزلو شايفيني لهم مخنياتو يوتيوب اي فقدنيهم كان رأيهم عينات فيديوهات اب ايج ريستريكشن اتوو ويكا اب قصالي كم زي بوست كم زي تقبر سلا زغبرونا ينا نشوفنو زلنا يقريتا خنا حتى ثانك يو تقيلكم لايك كليك جبرو ممبرشيب جوين بمقبار اتبابعونا ثانك يو So this is just the first half of the story. What happens next is something that we're all kind of familiar with. In fact, لك زي دمسي يسمعوا زلهم أمول عالم كوينات كوين مالتي كوينات زي يعرف كوينات قبل خوينات مول عالم أمريكا زي تنكفتو هاجر يلن. I think we're all still kind of processing the U.S. presence in the Middle East today and how that all went down. But it deserves taking a look at, and I'm not going to do that right now. I want to make a separate video for Iraq and Afghanistan and Israel and Iran and dive into each of these cases to show how the U.S. presence in the Middle East is not just about oil. In fact, oil is becoming less and less of a vital aspect of the U.S. presence as we have alternative sources of this sort of energy. Instead, our presence in the Middle East has become a fixture of how we think about foreign policy and how we think about the map. It's become so embedded in our military doctrine and in our foreign policy doctrine that it's proving to be really hard to think about how we could ever get out. سميهم متى زبلا حجي بقى تو اويل زبال ترسيعو تخال زبال ترسيعو حجي كامل ليست
أمريكا درجات وصنيا كم سرعة أبتناتا دوكترين embedded كوين أبتناتا دوكترين أبتناتا أتحزا بوليسينا وصاي زلوا كم ميدل إيست فتسوم كتلق بقليلو كتقرفو زي تغيل زوبا مخانو إيو صحف زلو أبتناتهم صحف إذن تايزر إينا نتو زوبانا نخبص كل جزي ريدي مخانو كل جزي highly volatile كخون كل جزي أبشجر كأتو ريدي مخانو كتفلتو تقول لكم حجي بز حدا دكتور أبي لو إثيوبيا أصلا مرحز له كم زيلو بزعبة عصب العلو بزعبة خمزي بال صباح نقول خال مرحم زمت السوق خال خبز بتيو تزوبا أزيو تتنك أفي زوبا كم زهوني إنا نرئز لنا كله زوبا تنك أفي زوبا نلوم عند حيزركم متيز نمركم فيديو زي آية بليز تغيلكم شير لايك سبسكرايب قبروا إذا تمرتاويو دقيمكم ندقكم ويكال أتصابات معرفتكم محازتكم شير بولو لهم أريوم أتي أميدل إيست زلولومي كتردون تدأخونك إذا خمس عينة فيديوهات كتري أخذ ليكايو بيزيك زو إنفورميشن كتردو أخذ ليكايو إذا ندحر تردي كاشعو انتايد بحال أتي نيكست ستيب نايب على أمريكا نايم عرباويان كرد أكا قليلي زخون شعوب بهيمان رايتس بخالقن كتصفعو أخجم رواخ الله نسب أوكي ناتن قريفا ناي حماتن لك كومي زخون زلو نساتن زقبرو أي نقرا خانين نسخاقن كتقبر حدا نقر كم زلكا يحب راخا حجتي كترد ودر لكم بيزيك نايتي political situation ناي ميدل إيست بخمي كفتح كي يخقل لي بقليلو انتا اي تتأنكي ندحرات أنكي داي فلتكا مبقسيو إنها مفتحي مقياي مالت كان قارو كورتي زخون كان قارو ريخم لهم تر لا أب حدا نقر كي علمت نبت حدا مريت تنتر لك كومو بزي أساس كي قبركا كيف لتكا تأنكو والثاني نختهب أي كألني مالتي حجيتنا يميل الإيست شجرو خفتح أنت لأغينو إذا شجر زينا يبع أمريكا خبط زوبات قليلة أنا يموت أن إنفلونس ناي مقبارن كثر علكت إلى اللوا إذا حجي يكأليو زي شبات ليو كم أخذ قبر تغلي أمريكا زي بالحطوك تحتتنا جدا I don't think so. Thank you لك إيري.